programa LOBO News. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Puebla en la Benemérita Universidad. Hoy les traemos las noticias más relevantes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retirará a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Para esto tenemos una transmisión especial desde la ciudad de Washington, con nuestra corresponsal Xochitl, quien entrevistará al presidente sobre este tema. Buenos días, Diana. Nos encontramos en Washington y vamos a realizar una entrevista al presidente electo Donald Trump. Good morning, Mr. Trump. It's a pleasure to be here with you this morning. Thanks for inviting me. Nice to meet you. Nice to meet you too. I have a couple of questions. A couple of days ago, you spoke in a video about the action that you perform in your 100 days of your government, and I want to know what do you want to scrap the Trans-Pacific Partnership deal, and what's more, what do you consider TPP has a potential disaster? Well, actually, I decided that the states have to scrap the Trans-Pacific Partnership because we don't need it anymore. We are now to sufficient economy, and I consider it like a potential disaster because we are supporting the economies of other countries and we don't have the necessity to support them. But if you decide to create more works and increase production level in our country, don't you think that if USA withdraw from this deal will have a negative impact? I don't think so, because the money who was destined for other countries is going to be relocated and it is going to be invested in our country for create and generate industries and jobs in a specific for American people and not only for Latin American or Chinese people. So they don't care you. You don't think in that. You don't think in them. I reserve my comments. Okay. How will you negotiate fair bilateral trade deals? As you know, the States is the most important and the most powerful country all around the world. And for this agreement, I decided that the States have to put the conditions in each agreement. If we are going to be part of an agreement, we are going to put the conditions. Okay, that's great. Japan's Prime Minister said the Trans-Pacific Partnership deal will be meaningless without USA participation. And I want to know, what does he really mean, Don't you think the same as him? Obviously, because without the States, the Trans-Pacific Partnership doesn't have sense. Why? But I want to know why. Because the States create invest in the economies of these countries, and without us they are not going to develop anymore. No, there is no way that they can grow as a country, as an economy. They don't have who support them. They need us. Without us, it doesn't work. Okay. What do you think about Obama's speech in the Leaders Summit? Who's Obama? Okay. Well, thank you so much for being here and giving to me this interview, and congrats to be the next president of the United States of America. Thanks to you, and I'll be waiting for you at the White House. Oh, thank you so much. Regresamos al estudio con Diana. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, nos hemos dado cuenta que Donald Trump sigue siendo noticia. En Estados Unidos, por ejemplo, las llamadas a las líneas de prevención al suicidio aumentaron un 250%. Es realmente una cifra alarmante, puesto que entre la 1 y las 2 de la mañana del día en el que se anunciaron los resultados de las elecciones, se registraron más de 660 llamadas a esta línea. Bueno, para esto vamos con nuestra corresponsal en la ciudad de Los Ángeles, quien transmitirá en breve para esta sección. Muy buenos días, me encuentro en el Centro de Prevención de Suicidios en el estado de California. Personas que están afectadas con el resultado de las elecciones. Aquí me encuentro con la señorita Jessica, que es una de las afectadas. ¿Cómo te sientes con el reciente triunfo de Donald Trump? Pues muy mal, porque el triunfo de Donald Trump representa una desgracia para toda la comunidad latinoamericana, en especial para los estudiantes que como yo dependemos mucho del programa DACA, y si nos lo quitan,
vamos a tener que dejar la universidad y nuestros estudios en general. Ok, sé que muchas jóvenes, al igual que tú, tienen esa incertidumbre, pero ¿cuál sería el plan B por si les llegan a quitar el programa DACA? Bueno, pues en mi caso, si me quitan este apoyo, no voy a tener otra opción más que regresar a mi país, lo que representa olvidarme de mis estudios, de mi carrera y de todos los planes que tenía a futuro. Esperemos que el gobierno de Estados Unidos sea empático con los latinos. Muchas gracias por la entrevista, Jessica. Pasamos al estudio con nuestra compañera Diana. Y esas han sido las noticias del momento. Esperemos que sigan al tanto de los News. Esperemos que esta sección haya sido de su agrado. Muy buenos días.